La nouvelle saison de Project Fear est là, mesdames et messieurs. Mais oui, installe-toi, le chat est chaud, le beat est bon. On est sur le tout dernier épisode qui vient à peine de sortir. Si tu connais pas Project Fear, c'est du Phasmophobia IRL, du Phasmophobia pour de vrai. C'est 4 personnes, Dakota, Alex, Chelsea et Tanner, qui vont dans les lieux les plus hantés des États-Unis, mais pas que, puisqu'ils viennent aussi de finir de tourner leur épisode en Europe. Avec un peu de chance, on aura peut-être un épisode en France. Bref, là ils sont de retour aux États-Unis, au Washoe Club, mesdames et messieurs. Je vous rappelle évidemment qu'on regarde ça en mode légèreté, entertainment. Le but c'est de se faire peur et de rigoler et react ensemble. C'est la nouvelle saison, ça vient de démarrer. Si jamais tu découvres sur cette vidéo et que ça te plaît, il y a la saison 1 et la saison 2 qui est disponible sur ma chaîne. Je te mettrai ça évidemment dans la description et je te mettrai aussi le lien de leur chaîne à eux. Si jamais tu veux aller les soutenir, leur mettre un petit like, un petit commentaire ou regarder sans mon react. On est parti, mesdames et messieurs, le Washoe Club. Let's go, baby. Oh, c'est fort. Les sous-titres. J'ai oublié de mettre les sous-titres. Excusez-moi, évidemment, c'est en anglais, hein, bien sûr, mais on a les sous-titres français. Ne vous inquiétez pas. Pan, c'est les sous-titres Google, hein, mais bon, c'est déjà ça. On est parti. Vous me direz au niveau du son. In all of the country, and we will be going to the most haunted location. The haunting of the Washoe Club is legendary. Ghost Adventure avait fait un épisode dessus, ouais, sur le Washoe Club. Très bon épisode d'ailleurs. Or scratched. Something's over here. Okay, you guys, this is Alors d'habitude, en début d'épisode, ils aiment bien. Wow! Oh, l'épisode a l'air fou! Let's go. Ah oui, le canard, j'ai oublié de vous dire, mesdames et messieurs, il y a un canard à trouver. Donc voilà, ils vont faire leur enquête, ils vont faire leur truc, on va chier dessus, tu vois, on va rigoler. Mais il y a un petit canard, c'est comme l'os, si vous voulez, sur Phasmo, sauf qu'il faut trouver un canard. Ils ont caché un canard dans l'épisode. Il faut qu'on le trouve, tout simplement. C'est trop cool. Donc même si vous n'êtes pas vraiment réceptif au paranormal ou à l'entertainment, vous pouvez toujours chercher le canard. And the guys are back in Las Vegas, and me and Chelsea are in Minnesota. Just a couple days ago, we found out that Chelsea has a couple days off, and we decided to plan a last-minute trip. We've been researching haunted, scary locations for many years now, and there's one location that we've all wanted to go to for a very long time. We are going to Virginia City, Nevada. Tutis qui m'a dit, qui note cet épisode à 17 sur 20. Ouh, j'ai hâte. Virginia City is arguably the most haunted Ça va être le bâtiment. Okay. Alors, je vous rappelle que le but, évidemment, c'est ils vont passer la nuit dans le truc, mais ils vont aussi dormir sur place séparément. Donc, ils vont faire la première partie, je sais pas, 2 et 2 ou tous ensemble, tu vois. Et puis après, entre, je sais pas, 1h du matin et 6h du matin, ils vont être séparés dans des pièces différentes, des étages différents. Et puis, ils vont essayer de dormir. Location in Virginia City. The Washoe Club has a very dark and brutal past, and it's one of those locations that we've all ouais, je sais, mais je lis tout, moi. Heard countless stories from friends and other people who have been there. And unlike other trips, this is a location that we. Alors pour ceux qui ont découvert avec Destination Fear, là c'est sur YouTube, donc ils sont beaucoup plus chill. Hein. Ils vont dire des gros mots, ils vont dire plein de trucs, c'est beaucoup mieux. The start of a big epic road trip. We're all gonna go to Virginia City, and that's it. It's like a mini trip. It's gonna be fun. But yeah, here we go. Me and Chelsea, we're gonna pack our stuff, head to the airport, and meet with the guys. Here we go. Merci, maman. Ok, let's go. Alors il faut savoir qu'ils font tout seuls, ils sont tous autoproduits. Hein. And this is Project Fear. Let's get going. What kind of hate? I don't know, man. Tu vois, ils sont beaucoup plus chill. So today it's just myself, Tanner, and Connor behind the camera. It's on us today, guys. Get ready for this one. You're gonna hate it. Yeah, we got about an 8-hour drive ahead of us today. Ils ont tout le matos, ils sont indépendants, chat. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Comment ça, il y avait déjà le canard? Arrête! Non, mais c'est le début, c'est parce qu'ils sont chez Alex et Dakota. Oh non mais attends, mais paye ton canard. Attends, comment on avance frame by frame là comme ça? Non mais attendez chat, arrêtez de me prendre pour un con. Non mais arrêtez. Non mais là, oui, des canards, il y en a 12. Arrêtez, ça compte pas. Ça compte pas. Non mais oui, forcément vous l'avez vu le canard, putain. Non mais attendez qu'ils aient commencé l'épisode quand même. L'épisode n'a pas commencé. Oh, comment tu vas rétro, tu vas bien?
C'est pas le vrai canard, mais voilà, c'est un canard qui ressemble à ça, sauf qu'il sera caché quelque part dans le truc, tu vois, dans le camping-car ou sur le lieu. Bah mais voilà, tranquille, vous êtes trop... Non mais c'est bien, c'était pour tester si vous étiez attentif. Merci beaucoup Gimli. Hi, I'm Alex. Et la preuve, c'est que moi, j'avais même pas vu les canards. Il y en a 30, littéralement 30 sur l'écran, j'en avais vu aucun. This is Project Fear. Let's get going. Oh, what kind of intro is this? I don't know, man. Just trying something new. Ça commence bien. It's just myself, Tanner, and Connor behind the camera. Tanner, Today, mon préféré Tanner. Ready for this one? You're gonna hate it. Yeah, we got about an 8-hour drive ahead of us today. I grabbed it by the Ah, j'ai vraiment hâte qu'ils release la nouvelle saison en Angleterre. En Angleterre, il y a tellement des trucs de ouf, des cimetières, des trucs. Oh, Tanner, il va à la salle là. Virginia City. Virginia. City. It's in Nevada still. Oh, that's a quicker drive. Yeah. Yeah, this is gonna be a good day. Ça en fait du matos, hein. I'm driving in these. No, officer, I'm not drunk. Quand tu vas Doctis, tu vas bien? I don't know. On vient de commencer l'épisode pour ceux qui... We're back on the road right Ils sont now. trop cons. Oh my God. Ils sont trop Right cons. now, we are in the middle of the desert. Yep. We're on the way to pick Dakota and Chelsea up in Reno right now. We've been driving for about 2-3 hours already. We still have a long ways to go. So we're gonna be in the car for a while, just me and Tanner. We just got to the airport. Let's go to Washoe. Let's do this Go to thing. Virginia City. Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Non, c'est bien tourné, non, c'est très sympa leur petit vlog et tout. Tu vois que les mecs ont de la bouteille. Évidemment, si vous voulez les soutenir, ils ont évidemment du merch. Moi, ils me font tout le temps marrer. En fait, l'épisode, généralement, il est découpé comme ça, chat. Vous avez, mettons, 45, 1 heure d'épisode. Vous avez toujours les 15-20 premières minutes où, en fait, c'est le vlog, c'est quand ils voyagent, tu sais, c'est délire. Et puis après, ça part directement dans le dur, tu vois, pendant 40 minutes. Mais au début, ils sont fougueux, tu vois. So it's not getting any more exciting out here. Or is it? Welcome to Tonopah. Oh, le Mispa Hotel! Oh putain, l'épisode de Ghost Adventure sur le Mispa Hotel, c'est saison quoi? Saison 5 ou 7? Il était oufissime, je crois que c'est celui avec la pierre. Faudrait qu'on se le re-regarde. Moi, je les ai tous. Il était oufissime, le Mispa Hotel. That's it. It's actually kind of tight. Sorry, can't stop though. Gotta keep going. Oh, and there's the clown motel. Bah, j'espère que la semaine prochaine, s'il y a un autre épisode, j'espère que ce sera dans le Mispa Hotel, du coup. Wow, world famous. Clown Motel. Non, merci. Wild. Okay, so update. We are still driving. We still got 3.5 hours until we get to Reno. We'll see you guys in a bit when we get Dakota and Ils Chelsea. sont surexcités, mais moi aussi. Moi aussi, je suis surexcité de fou. Ok, let's go. Si, il y avait aussi un épisode sur le Clown Hotel, mais ils ont fait des épisodes partout. En même temps, il y a 28 saisons, hein, Ghost Adventure. Long drive. Holy Okay. crap. Dakota and Chelsea are grabbing their bags right now. They just landed. They just texted us, so we are at the airport. Bisous, John. Pick them up right now. I can't wait to see them. We made it. We made it. Long day of travel. Le montage est cool. Faut savoir que c'est Dakota hein, qui fait le montage. Dakota et Connor. How was the flight? It was a flight. How's the drive? It was definitely a drive. Straight from the airport to the Virginia City, the most haunted city in the world. The whole city is haunted. I don't even know. This is so weird. Like, normally one of us is in control. This is the first time where we've all agreed on a place. Like, let's go here. Spontaneous. You can't Bah, do c'est that bien. on television, folks. Travail de groupe. Not because you have to have a network approve it, and then they have to get it to a board. They have to approve it, and they have to go to a production company. Production company has to approve it. Then you have to find out the budget. Then you have to see if the budget works, and then you have to ask us if does that work. And then they say no. C'est ça. Parce que pour ceux qui savent pas, avant qu'ils fassent un show sur YouTube, ils étaient à la télé. Mais ils se sont fait cancel à cause de... Bon, il y a eu un drama, tout ça. Donc oui, c'était le bordel. Donc là, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent sur YouTube. Ça se sent, tu vois. Tu sens que c'est filmé en mode, vas-y, on s'en fout, on se fait plaisir. All wanted to go to. Like this is almost like a mutual decision. Like we all wanted to go here. Yes. If something bad happens, it's like Les joies de l'indépendance, mais oui. Which is kind of nice. You can only blame yourself at this point. All right, well, let's go get some food, guys. Lumière rouge, déjà. All right, there we go. 1, 2, 3, food! And then ghosts. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont nous donner la dalle. I'm hungry. That hunger. Non, il a pas du tout un air de ressemblance avec Baby No Money. Yeah, we're excited. Non.
Yeah. Washoe Club? Yeah, we're gonna spend the night there. You recording? Oh, yeah, I'm gonna get the salad and the veggies. You cut? Yeah, cut it. Oh my god. I'm gonna get so much crap. Oh, j'ai la dalle. Il y en a qui mangent là? Me dites pas. Taisez-vous finalement. Good, how are you? Good. 1 heure plus tard. Ils vont tous être pleins. Moments like this where I actually wish something really scary would happen and we have a camera rolling. Des BN? Ok. Ça va, ça manque pas trop. It's raining. This came out of nowhere. How close are we? Like literally like a minute. Je sais qu'il est 2h20 chez vous. Dude, what the hell? This came out of nowhere! Attends, il y a la pluie et du brouillard comme ça de nulle part. No rain. Starts to trickle. As we climb the mountain, it's foggy now. Oh, la bonne ambiance. Creepy. Oh my gosh. Dude, it's getting more dense. I can Salut, Dark. barely see past. Oh my god, dude! Dude, what the hell? Ils sont arrivés à Silent Hill. Can't see. I actually can't see. Go Seriously, slow, go go slow. slow. I can't Yeah, see. look at No. that. This is crazy. What the fuck? Putain, mais. Il y a quelqu'un a sorti la machine à fumer, c'est pas possible. We can't even see. That's Regarde ça! what fog is. I've never seen fog like this. We couldn't have asked for a spookier setting to do Ah, this des yet. pâtes au fromage. Des croque-monsieur, c'est bon. We're in Virginia City I right now. think this has gotta be. Ils avaient dit que toute la ville était hantée. It's Hein. a washoe on the left. Oh my god. Dude, it came out of the fog out of nowhere. Okay. We're here. Ready for this? Ah bah ça te met direct dans l'ambiance, c'est clair. Get this night. Quelle ambiance. This is a ghost town. Let's read. All right, let's do it. All right, guys. This Ok, donc là ils vont lire le paquet, toutes les infos qu'ils ont cumulées, tu vois. collectively have done the avec les research années. together, so we're really reading this for the viewers so that you guys can get up to speed on this location. We're gonna read this and then we're gonna go straight in and start our night. Should we get into it? You want to open it up? Il y a personne dans la ville. Je sais pas quelle heure c'est, mais à mon avis c'est pas tard. Ou alors c'est le jour d'avant. Il y a personne. Let's do it. The Washoe Club. L'expatrié de Part YouTube. of the largest historic district Installe-toi. in the state of Nevada, the Washoe Club is home to Virginia City's oldest saloon and social club and is believed to be one of the most haunted locations in the West. This towering brick building is situated high in the Sierra Alors c'est moi où on a l'impression que le bâtiment va se casser la gueule. The historic stretch have gone unchanged since they began operating more than 150 years ago. The Washoe Club, a true monument to the J'ai l'impression que les fenêtres sont pas droites. Regarde celle-là, là. Tu sais qu'il est comme ça un peu le bâtiment. On dirait qu'il va se casser la gueule. The Wild West era of the United States gained its fame during the mid-19th century Comstock silver boom and has a fascinating history that likely contributes to the highly charged atmosphere people experience today. In 1859, when the Comstock lode was discovered, a rush of eager prospectors Ouais, ça, flooded c'est to normal, the hein. area. This silver rush instantly transformed the small mining community into a bustling town of 25,000 people. And now it's like 900. Bah ouais, mais bon, c'est comme toutes les villes minières et tout. Hein. So many people for this Des bisous, agent. all like main street. Like imagine 25,000 people stacking up in this one area. That's wild. The Washoe Club was originally built as a multi-purpose establishment that provided retail space. Ouais, ça faisait hôtel, bar, bouffe. for the miners, as well as a saloon. In 1875, Bonne ambiance. tragedy struck as a great fire broke out, destroying roughly 85% of the city. The Washoe Damn! escaped 85% de la ville? the town's wealthiest elites were not so fortunate. Their Millionaires Club was lost in the fire, so they hatched a plan to acquire the Washoe Club as a replacement, which they did. The saloon portion of the building stayed, and other exquisite billiard, poker, Oh yeah. and private bars were added, while the upper floors were renovated into lavish, exclusive quarters. It Et en vrai, ils avaient l'air de se la donner. Hein. was home to the finest library east of San Francisco. Membership was expensive. Ils ont pas encore parlé de meurtre ou de tu vois. Mais ça va pas tarder, je pense. Like Thomas Edison, Salut, Jolie. Ulysses S. Grant, Edwin Booth, and other millionaires of international reputation. Ulysses S. Grant, Edwin. Oh, je trouvais qu'il avait un petit air de De Niro vite fait.
Booth, and Mais ça other doit être moi. millionaires of international reputation, read like a who's who of Comstock and Pacific Coast history. By the time the Washoe Club was back to its renewed glory, the production of the miners had fallen drastically. A disastrous underground fire in 1881 wreaked further havoc on the production of mine and on the ability of the Washoe Club members to continue to indulge. Merci Tycoon. I feel like this town like couldn't catch a break. It's like they were on the way up, and then something tragic happened, and then something good was happening, and then another fire happened. It's like taking two. Bah après, début du XXe siècle aussi. Hein. So true. C'est-à-dire le mec il s'allume une clope, il la jette par terre, le truc prend feu quoi. The Washoe Club disbanded, and the local paper reported on September 9th, 1892. Ah ça y est, ça commence. The Washoe Club is no more. This closing marked the end of an era. The building sat dormant until sometime in the early 1930s and eventually became a hotel and boarding house up until 1984. Today, the city has a meager population of just over 900 people, yet continues to be considered one of the most haunted cities mais pourquoi? in all of America. Combien il y a eu de morts? Nous on veut des chiffres nous. It has miles of tunnels running under it, and numerous deaths over the years could be attributed to unexpected cave-ins, explosions, fires, and deadly poisonous gases. The temperature inside the mines would reach up to around 140 degrees. Many say that these Fahrenheit, hein, Fahrenheit. Je sais pas combien ça fait en Celsius, mais ça doit être chaud quand même. Daily, and that dozens of these deceased miners remain buried in the tunnels where they succumbed to their disastrous fates. In addition to the mining tragedy, une mine quoi. Left the grounds frozen. And a Washoe Club room was used as the holding area for the dead. Ça fait 37. À 100, ça fait 37. Ah ouais. In the spring. Donc ça fait 45 quoi. Like the 140 degree working conditions. When they say that every day people were dying, like I believe that. Like we have people. Ouais, mais c'est une mine, je veux dire, peu importe les mines, ça a toujours été. On like the whole dead bodies thing being stored here. Put it in perspective, this was just one of the many crypts, just like it. Je crois pas qu'ils aient fait un épisode sur le château de la comtesse sanglante. Ça me dit rien. C'est 60 degrés 140? Holy shit. Which just goes to prove that this is one of the most haunted cities in all of America. Haunted for reasons that are different than we're used to. We're so used to going to asylums, prisons, sanatoriums. This is going to be a different experience for us. And this town has so much like different emotions. Je sais, les sous-titres se sont décalés, calmez-vous, ils vont se redécaler. It could be like during the exciting era. It could be during the tragic era, like we just don't know. Totally. The haunting of the Washoe Club is legendary. C'est là que ça devient intéressant. Unexplainable malfunctions with their electronics and batteries throughout the entire property. And in some instances, when the devices are working, angry spirits come through the digital. Évidemment qu'il y a des poupées. Especially the voice of a dark entity that seems to now call the club home. Old-time music can be heard softly playing throughout all 3 floors of the building, and creaking footsteps on the floorboards is a common occurrence for many people when they are inside the building completely alone. Apparitions appear out of nowhere and lurk around door frames. One such sight is a blonde lady in blue who can... Oh, attends, fais-moi voir la photo là. Ah, j'avoue qu'elle est creepy la photo. Elle est creepy de fou. T'as l'impression qu'elle a des yeux noirs énormes. Limite avec un museau, tu vois. On dirait limite plus un animal ou un... Tiens. Ouais, je sens que l'épisode va être bien. Bah, je veux dire, on a tout. On a la petite fille, on a les poupées, il ne reste plus qu'un démon et on est bon, quoi. What was that? What? Ils sont même pas dans le bâtiment, ça commence. What was that? That came from the Washoe Club. Yeah. It sounded like someone was knocking on like the 2nd floor. Something just went. What was that? What was that? Ah par contre, au niveau du son, j'aurais dit que ça venait de plus près, mais ouais, bizarre. C'est bizarre. Il n'y a plus de brouillard. Il n'y a plus de brouillard.
C'est la bonne nouvelle. Guests report the vivid feeling that someone is about to shove them down the stairs and say that they can hear the voices and sense the spirits of the trapped miners. I don't like that. There's some aggressive spirits in this place. Just that feeling alone that you're gonna get shoved down the stairs, that's not a good feeling, and we know to trust our guts in these places, so let's all stay away from the stairs maybe a little bit, as much as we can. We're dealing with evil, dark entities. We're dealing with innocent spirits, people who died unexpectedly underground. Like, we've seen enough people come here and experience it to know, like, there's something going on. The second floor. What was once the location of the doctor's office and retail shops was later converted into the Millionaires Club's main social area. Okay. This floor is said to be the Bon, most active entre zone millionnaires, ils vont pas se tuer. property. People will hear footsteps up and down the hallways and walking behind permanently locked No. doors. They will see shadow figures and apparitions, some of which have been caught on camera and in photographs. The most Oh, vous l'avez vu là? Là. In photographs. The most haunted rooms on this floor are the Shadow Man room. This room was given its nickname because of the high volume of reports from guests and investigators who have either seen or captured a shadow figure. Attends, mais y a rien qui va dans cette photo. Là, tu vois cette photo, tu sais même pas ce qu'il y a de paranormal dedans. Tout peut être paranormal, tu vois. Ça, qu'est-ce que ça fout là? Ça. Enfin, attendez, mais y a rien qui va dans cette photo. On camera or Ah oui, là par contre, ouais. Là par contre, ouais. in their photographs. Some have even captured an entire group of figures standing against Ben that non. wall. That's terrifying. That's so creepy. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est la même forme. Sur les 3 photos, c'est la même forme. C'est un mec avec un chapeau, tu vois. Tout est flippant dans la première photo qu'ils ont montrée. Pourquoi je regarde ça seul dans le noir? Mais parce que c'est trop bien. Room. Before the Millionaires Club took over the building, this was once the doctor's office. It is said that a young girl was run over in the street just outside the building by a horse-drawn carriage, and that she succumbed to her injuries in that. Alors préparez-vous parce que les gens qui vont être là demain, qui sont pas venus ce soir sur le stream et qui vont être en mode ouais on regarde Phasmophobia IRL aujourd'hui. Non, on a regardé hier. Ils vont pas être contents. Room. Mais bon. People today claim to see J'avais envie de le regarder ce soir. and even hear her giggling from time to time. I got the chills from that one. Yeah. That's like a little kid giggling. That's so unsettling. This is also the spot where there have been many accounts of footsteps, shadow figures, knocking, and the scent of perfume drifting in from nowhere. Ah, il s'est jamais montré en full forme, c'est pas un Denis. I feel like that's just everywhere in this place. Like chances are you're going to see a shadow figure somewhere in this building. Vous voyez ce que je dis là? Il est pas droit le building. Regarde là. Les fenêtres. Regarde ces 2 fenêtres là. Il y a au moins 5 cm de différence entre les deux. Regarde t'as l'impression. Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé quand ils ont fait le bâtiment? Poker room / Millionaires Club. This is the room where the rich elites would spend most of their nights gambling and drinking the night away. Audio interference is prevalent in this room, yet devices such as REM pods and the Ovilus are extremely active. Le temps, oui, le temps. On top of that, the aroma of fresh cigar smoke is not uncommon in this place as well. See, that stuff kind of trips me out because like you shouldn't be smelling cigar smoke in a place that's been abandoned. Yeah, and I mean, you can tell this place is very abandoned. Perfume and cigar smoke should not be in there. No. Je sais pas, Chrissy The peut-être. third floor. Je me souviens pas. This floor was originally used to house the miners and was later converted into a hotel and boarding rooms. There are 3 especially active areas. Room 12. Nicknamed the Evil Spirits Room. Ouais, super le surnom. Entity is said to reside in this part of the building. Reportedly, 26 people have been attacked or scratched in this room. On a routine tour of the 26, ça building, commence à faire one employee beaucoup. claimed to have witnessed a deep scratch appear in front of his eyes and on the side of a female tourist after she walked into the room and started complaining about a burning sensation. That same tour guide was also scratched unbeknownst to him. He only noticed the mark later that evening when he returned home. So we have like all the senses like tapped into aside from taste. Yeah.
physical, smelling, singing. I don't like physical stuff like that. C'est un peu long là, je trouve, Something out of thin air, la description du lieu. makes a mark on your body. D'habitude, ça prend moins de temps. That number right there, 26, that concerns me. 26 people have been scratched. And that's like, could have gone up. I mean, that means that it could happen to anyone at any time. Obviously, Salut, we Mika. don't want to jump to conclusions, but there are people who call it the evil man's room, but there have been other YouTubers who have come here and gotten very, very demonic type activity. That's their Voilà, thing. bah tu vois, c'est ce qui manquait. C'est le démon, c'est ce que je vous avais dit. Evil, aggressive, but C'est le truc qui we have manquait. to have our guard up. And it sounds like this specific situation. it Oui, wasn't après, like il présente la ville, il présente le truc. Ouais, d'habitude, ça prend juste pas autant de temps, tu vois. Exploration and routine tour. Scotty's room. Scotty was a former bartender from 1970 to 1982 who lived at the Washoe. Après, j'aime bien. Hein. Je dis juste que d'habitude, ça dure moins longtemps. 1979, his son and a friend went to play outside on the grounds and fell into a 1,200-foot ventilation mine shaft, killing Okay. them both. In tu m'étonnes. 1982, Scotty couldn't handle the grief any longer. So after his shift, he closed the bar, walked upstairs, and made the decision to take his own life in this room. Voilà. Some say his C'est ce qui spirit manquait. never left. People claim to have communicated with his ghost through REM pods, the Ovilus, and other devices. That is a Okay. really sad way to end this package. Yeah. Just so much to unpack here. I don't even know where we're gonna start tonight. I was excited to read the packet, but Let's now go. that it's over, Toujours plus. Hein. Yeah, this is when it gets real. Mais on dirait que la ville est abandonnée, mais c'est normal. Tu passes d'une ville de 25 000 habitants à 900. Tu te rends compte? Ça fait une chute de ouf. Let's go. All right. Get these cans and let's go in. get these cameras, baby. Let's do this. Ok, let's go. Right. Let's go, let's go. Pub! Whoa! What's up? We wanted to take a Ah bah ils font leur pub aussi, tiens. to tell you all about Factor. We absolutely love Factor. Factor meals eliminate the hassle of prepping. Ah ok, ils font leur pub sponsor. the Ok. cooking option. Bon. Ça, je crois pas que ça soit dispo en France. Ça. Much more delayed to heat. Yo! You have more So many Okay. uses. Here 50 on out of this one. We're gonna cut back to the overnight. All right. Ok, let's go. That's it. We just finished. C'est la pub Inception. We're about to walk into the Washoe. Dakota, you go first. Let's do it. Let's go, baby. Ils sont Washoe, mais Michaud quand même. Hein. Washoe, Michaud, hein. On va pas se mentir. Ils sont pas trop chauds pour aller dedans. Well, that's a crazy staircase. Oh, it smells so bad. Oh boy. Oh yeah, this definitely has a scent to it. I don't know how I feel about this. This is really bizarre. Wait, shh. Oh putain. Alors celle-là, on me l'avait jamais faite. Regardez le message de Tikkun. Il m'a appelé Thibaut pute. Magnifique. Oh, ils ont le miroir. Ils ont le miroir. Non, c'est une horloge. Hein. Pas mal. Wait a minute. People get pushed down the stairs. I don't want to be. Smart man, smart man. So we're on the second floor. On me l'avait jamais faite. On a eu Tiput, Timout, Birout, mais Thibaut pute, je l'avais jamais vu. That's a GG. picture behind you. God. Ah non mais quelle idée à la con de prendre ça comme un... So weird. They're meant to be something for kids to have fun with, and that is one of the more creepier paintings I've ever seen. Ça fait limite plus peur en couleur. Look at that. That's Virginia City back in the day. Des bisous, Sked. That is so cool. How's everyone feeling? First steps in, first couple rooms. To be honest, I'm more like right now in awe of actually being in here. So right, initial thought, I'm just like, man, this is sick. Il est content quoi. Je sens qu'il va se passer une dinguerie. What? What? What was that? Hello?
Did you hear that? It sounded like movement, like someone was like. Ouais. It's like it felt like I thought someone was walking down this hallway. Salut Vico. Where does that go? Le bâtiment est creepy de ouf de l'intérieur. Wait, this is. What the? Go. Wait, this is. What the? I heard that. Right? Wait, what? Be quiet. One sec. Parquet qui craque. What? Après, il craque bien fort. Hein. Hello? C'est vrai qu'on dirait des bruits de pas un peu sur la fin. Mais non, mais Ticoun, c'est pas grave. C'est rigolo. Et encore, ils sont même pas séparés, ils sont encore tous les quatre ensemble, quoi. That's wild, dude. This is the ballroom. This is the ballroom. Okay. I've always wanted to be in this room. This was the ballroom, but this was the former doctor's office, and that's why people hear the little girl that got hit by a horse-drawn carriage and actually passed away in this room. Okay. This is a really, really cool. C'est vrai que ça doit pas être joli à voir, une petite fille heurtée par une calèche. What do you got? Par un cheval, quoi. We're gonna turn on the PS device while we're here in the ballroom. And this is a device that has a word database inside of it. Ah, l'Ovilus, nice! Spirits can manipulate these frequencies. Un de mes appareils préférés, ça. If there's anyone in here and you want to talk to us, you can come and use this device here and talk to us, pick words. Bah, moi, je trouve qu'en vrai, ça aurait pas été déconnant si Phasmo s'était inspiré de vrais lieux pour faire ses maps. Ça aurait pu être stylé, je trouve. We were hearing like creaking footsteps. Après, je sais pas si au niveau des noms et tout, ils ont peut-être pas le droit, tu vois. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. Mais... Behind us. So we really want to talk. We'd like to talk to you. We wanted to come here for a very long time. We're excited to be Il est here. timide. If there is somebody here, can you tell us kind of who you are and what you're doing here? Sir, ok. Je sais pas s'il y a une histoire de droit parce que tu peux changer un peu le nom, tu vois. Si tu l'appelles le Washoe Country Club au lieu du Washoe Club, tu vois. Des trucs comme ça. You can come in here. All we want to do is talk tonight, so can you come closer? I mean, all four of us are new members here. Can you show us around? Can you show us where the Millionaires Club is? Alex. Bet. Bet qui veut dire parier. Okay, we literally just said like we were talking about how we're new members, and it says bet, and there's a gambling room. Alex just said, Bah ouais. show us the way to the Millionaires Club, and it's a bet, the gambling room. Yes. Ok. Show us where the gambling room is, where the Millionaires Club is. Bonne ambiance là. Do you enjoy being here? Do you enjoy spending time here? Oui, c'est vrai, ça peut faire de la pub aussi. Mais bon. What did you do here? Problem. Ok, c'est un peu vague ça, mais... What's the problem? C'est lui le problème. Il causait des problèmes. Ou alors il a un problème de pari. Il est accro, tu vois, peut-être. Happened. Happened. Des problèmes sont arrivés. Shot. Shot? What?
Ok. Dude, okay, that's creepy. Problem happened, then just had shot. We have to think like. Ah, ça peut être shot comme ça, hein. À l'époque, ils buvaient des shots aussi, non? Gambling, people cheat, people do this. That's what I was thinking as well. What if it's the spirit we're talking to? This sir. What if he's telling us like that's what happened to him? Yeah. There was a problem when he. Peut-être qu'il raconte son histoire. And he got shot. Un shot de whisky, c'est possible, hein? Back, it was like almost like a sentence. We were asking, like, we want to know who you are. We want to know more. So that's pretty direct. Can you confirm for us that you maybe were someone who got shot here? Forcément quelqu'un qui a été shot, je veux dire, c'est sûr. Tu mets de l'argent, des meufs et du pognon, c'est la même chose, mais il y avait beaucoup d'argent. Il y a forcément des gens qui se sont fait tirer dessus. Where should we go right now? Écoute, il est pas très... Should we stay in here? Million. No way, actually. Go right now? Ah, derrière les sous-titres. Million. What are the chances that it would say that? C'est pour ça que j'adore Lovilus. Okay, can you make a noise in the direction of the club? Like point us in the direction. We are lost. We don't know where to go. Ah, l'épisode, il me tend. Oh. What? This is it? This is it. Dude. Wait, we're Okay. this close? Okay, this is it. Bon, j'imagine qu'ils ont mis des cartes et tout pour l'épisode, ou alors peut-être que tu peux le visiter. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont changés un peu en musée et tout. Donc non, vous inquiétez pas, c'est pas les fantômes qui sont arrivés en mode on est en train de faire des paris et de jouer au blackjack, tu vois. Comment tu vas, Laura? Tu vas bien? Ben oui, on est toujours là, nous. This is exactly what I would have pictured it looking like. Yeah. Wow. Ok. I mean, it was talking about betting. I've got a weird Ah, idea. putain, il a dit parier, shot, million, c'est fou quand même. Coins. We flip a coin, bet with the spirit. Ouais, c'est un musée, c'est bien ce qui me semblait, Ruby. C'est toujours un musée. Généralement, ce genre de truc-là, pour faire un peu d'argent, t'es obligé de transformer ça en musée, quoi. I'm gonna flip this coin right now. If this lands on heads, we're gonna put $1 on the table for you. And if this Okay. lands on tails, you have to show yourself in front of us. Oh my gosh, you almost lost. No. On the Évidemment, le truc, il tombe sur la tranche. Non, mais bien sûr. side. Well, That's unreal. I don't know what that means. That's just ridiculous. Not Give me a this coin. good bet. I think that's Shit. half luck. Le truc improbable, mais de ouf fou. Something was using the word bet, millionaire. Ils devraient foutre une caméra là, je suis sûr qu'ils peuvent avoir un billet qui bouge ou un truc, tu vois. I'm gonna pull out this chair in case if the spirit wants to come sit with us. Allez, sors l'argent, baby. We'd love to learn more about you. Can you On a fait la tell us moitié de a little l'épisode bit déjà. About yourself? Ils devraient se séparer, je pense. Can you confirm that you were shot in here? Do you know why we're here? What we're doing right now? Money? Il va répondre money à Lovidus. Il devrait sortir l'enregistreur numérique. It's like the second we get in here, they're like, why did they bring us in here for no reason? Like, I feel like we definitely were talking to a guy, talked about this. Oui, les épisodes sont un peu plus longs, Lilo. Steven. It said Steven? Steven? Give us a name. Steven. Can you give us any more information about yourself? Ils avaient pas parlé d'un Steven? Peter et Steven, peut-être. Merci beaucoup, Derpy, pour le 3e mois. Merci. Steven, were you a member here? Or did you work here? À mon avis, l'épisode commence doucement, tu vois. Mais en tout cas, l'ambiance est là. Hein.
I just heard something. Me too. Attends. Hello? Oh, c'était fort. C'était loin, mais c'était fort. Hello? Et me dites pas que c'est le parquet qui craque là. Hein. Des bisous d'Herpy, merci énormément. Look! It's just look! No way. Yo, what? Go look. Dude. Crashing noise and then look. Hello? Ils sont pas sereins et encore, ils sont même pas séparés encore. Hein. Crashing noise and... Crash! No Why did you say crash? What the fuck? way. Holy shit! Hello? Where do you want us to look? Et Lovilus qui dit crash. Peut-être quoi, 30 secondes après? Look. What? Had been. Had been Le truc il fait des phrases quoi, vas-y. in the ballroom? Oh. It said had and then been. Back to back, had been. Should we go back to the ballroom? I don't know. That's the only thing that kind of makes sense with those responses. Like, why is it bringing us back here? Maybe it doesn't think we're worthy enough to go in the Millionaires Club and we're not allowed to gamble with them. Like, kicked us Il est back 10h35 up to the ballroom ce soir. or more common. 22h35. We're back to where we just had been. Why are we back here? Peut-être qu'il veut pas qu'il parle de l'argent ou... Or were you trying to get us to go somewhere else? I just don't like it at all in here. Table. Table? Table. Table. Return. C'est ce que j'allais dire. No way. Okay, we're just getting, like, told to walk. Non mais attendez, c'est une carte au trésor, sauf que le fantôme se fout de leur gueule. Do we have anything else? Like, do we have like REM pod or anything? Should I put the laser grid on I this? think so. Yeah, 100%. Oh, alors ça, ils le sortent pas souvent, la grille laser. Frick is happening? This is actually kind of crazy. It's just having us go back and forth. Ils devraient laisser une caméra où il y a la table avec le pognon et les cartes. People talking to us. L'Ovilus, c'est ouf. Different rooms. Like, it's not just one thing. Can I just, like, try something? So I've been standing here for quite a while with no responses, but I'm gonna stand right here where the stain is. Like, something about... Ah, il y a une tache par terre. Right here, we've been getting so many responses. Yeah, let's see. Place. Is that the We found a place? place. Hey, there's something about this spot. This is so bizarre to me. Il y a quelqu'un qui a été shot ici. Near death. Le canard, ok. C'est les vrais dots, ouais. I'm gonna walk over here. I'm just gonna show you. I'm not getting anything. On n'a pas les So do dots you pour want us to go l'instant. back to the table? C'est les vrais dots, ouais. Quand ils sont là, il se passe jamais rien. Enfin, au niveau de crash, je veux dire. Bruit. Oh. Oh my god. That? Did you hear that? I heard it. J'ai rien dit. Hello? Were you looking down the hallway at all? I was, but I didn't see it. What'd that sound like to you? Just like a big... Yeah. Oh, on dirait vraiment quelqu'un qui tape du pied. Ouais. right here. Yeah. Tu trouves, Tutis? It's a really scary staircase. Yeah. Non, non. Ils vont pas avoir un truc dans les dots. Oh! Il s'est éteint. Laser just turned off. No way. Shut off. I started to see like some of the dots go, and then all of a sudden everything shut off. That's a claim here. It's just dead. That's a claim here. Putain, mais c'est les dots tier 1 en plus. C'est vraiment les dots tier 1, sauf qu'ils sont rouges. Stuck drains.
equipment malfunction. Like that goes on for like 5 minutes. Not even. Brand new battery. It's straight up dead. That is so strange. That doesn't make any sense. That is a lot of energy to drain in a short period of time. You want to drain something else too? Can you drain one of our cameras, one of our flashlights? Alors d'habitude quand il vide les batteries comme ça veut dire qu'il va faire une dinguerie, tu vois. That was so strange. Of course, right when we leave the room. So I got Parce que c'est une ombre. because the lady. Il fait rien quand t'es dans la pièce. We're gonna set the music box in this room in front of this camera. Oh, let's go. This music box, it picks up motion. Anything that walks in front of this device will be picked up. It'll play a creepy tune. Alors on l'a en alerte Beats en plus cette chanson. Non mais c'est ouf que la batterie ouais soit ça. Yeah. Let's do it. We follow instructions and go back to the poker room, maybe? Let's go back to the Millionaires Club. Alors c'est rare que la music box s'allume pas. Okay, we're back. We're being led everywhere tonight. I just feel weird. I feel like we're in a tug of war. Like whoever it is. Ils sont même pas allés au 3e étage encore. Hein. Ils sont même pas allés dans le saloon encore. And then whether it's the same spirit or not, that's bringing Me us dis pas. back in here. Like I don't. Tutis, j'ai besoin de savoir quelque chose. Attendez avant qu'on continue. Est-ce que l'épisode il est en 2 parties? Est-ce que le moment où ils vont dormir c'est dans l'épisode de la semaine prochaine ou est-ce que c'est dans celui-là? J'ai besoin de savoir. Really know what's going on. Well, we were supposed to be in here. You wanted us to come back. We're back at the table right now. Épisode semaine prochaine. Ah putain, ok, donc c'est en deux épisodes, ok, c'est en 2 parties. Why are we supposed to be back here? Ok. Parce que comme l'épisode dure 1 heure, je pensais que peut-être qu'ils avaient tout condensé, tu vois. Bon, bah ça veut dire... la bonne nouvelle, c'est qu'on a un autre épisode la semaine prochaine. It's weird how we're getting nothing. Like it was shouting responses earlier and it's just been silent. Do you want to play some cards? Show us how you shuffle, man. I don't know how to shuffle, so Ah ouais, je suis très mauvais à mélanger les cartes aussi. yeah. Voilà. Mais il y a toujours quelqu'un comme ça qui What do you fait... want to play? Deal out 4 cards. Whoever's the lowest card has to walk upstairs really quick and back down. Oh my god. Moi j'aurais dit, il reste en haut. Hein. Up and back down. So the lowest card has to walk all the way upstairs, which we have not been there yet by themselves. Ah bah... Pick a card. All right, this one's calling my name. This one feels good. All right. Vas-y, moi je dis Dakota, il a la plus faible. All right, Chelsea. Ah, Chelsea elle rigole. This has never worked for me. All right. I'll go first. 3. Bah non, c'est bon, il y a quelqu'un qui a un 2, quelqu'un a un 2. You better hope someone has a 2 now. Oh, you gotta be fucking kidding me. All right, let's see. Un 4 4. Ouf. Ils ont pas mélangé le jeu. T'imagines, quelqu'un a un 2, quelqu'un a un as. Ils ont pas mélangé. Ah non, ok, un roi. Bon bah, Tanner ou Chelsea? Jack. Ok, Tanner. All right. Have fun up there. Where do Let's we go. go? Just go explore the 3rd floor. Explorer? I thought I just had to go up there and be like, oh. Pourquoi ils se séparent pour le fun? Yeah. Ça sert à rien de rester ensemble tout le temps. Don't gamble. Don't gamble. You play stupid games, you win stupid prizes. Il va se passer une dinguerie. Coming up to the 3rd floor. Oh, le third floor, il est encore plus creepy. Ooh. This room is super creepy. Ouais. Yeah, so I don't know what this room is, but the second I stepped into it, something definitely feels off. Something is definitely different from all the other rooms. On n'a pas vu de poupée encore. Je viens d'y penser. The only way I know how to explain this is it doesn't feel like I'm supposed to be up here. Ah, bah voilà. It feels like I'm invading Ce qui me semblait. someone's personal space. Oh, la vieille baraque. I don't like this. Oh no. What?
What are you? You are creepy. De ouf. You are En vrai, la poupée est pas si creepy que ça. C'est surtout son... Holy shit! Creepy, creepy. C'est surtout le fait qu'elle soit sur un rocking chair et tout. C'est ça qui la rend surtout creepy, tu vois. Holy shit! Yo! Hello? Ouais, sur ma chaîne YouTube secondaire. Are you okay? What? I just heard footsteps and creaking on the floor. The second I just saw a super creepy doll. I don't like this. J'aime bien comme ils ont censuré le mot shit alors qu'ils disent fuck depuis tout à l'heure, quoi. You are a creepy, creepy doll. Holy Is someone back there? Can you hear my voice? Yes. Something's over here. Something is over here. Oh! You. Oh là, alors j'ai pas sursauté, mais j'ai eu un haut le cœur. Holy shit! Et mon cœur, il a fait papam! Holy shit! Oh, le jumpscare IRL. Ouh, tu l'attendais celui-là, Tutis, hein? Oh là là, tu l'attendais? Bah ouais, lui, il a déjà vu l'épisode. Holy brow! Je sais pas si ça se verra, je regarderai la VOD, je me regarderai au ralenti, tu vois. Mais je vous promets, je suis sûr qu'on peut voir mon pec faire comme ça, quoi. Papa! Holy shit! Oh! You. Elle est trop bien. You're not real! Elle est trop bien placée, cette salope. What? I'm coming back. What happened? Il faut pas qu'ils leur disent. They have dolls here and mannequins. They have dolls? And mannequins. Oh gosh. All of a sudden, I started hearing footsteps down the hallway. Go down the hallway, walk. Faut pas qu'ils leur disent. It's a mannequin just sitting right there, like full-bodied. Guys, my ears are ringing. Really? Yes. Both of my ears are ringing. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles toute seule. I don't know. I'm like super hot. I'm taking the sweatshirt off. So you guys want to play round two? No. Also, there's a Alex, il essaye de les baiser. walk into it. It doesn't feel like you're supposed to be in there. It's like right up on. Tiens, regarde, depuis qu'il fait de la muscu, le petit Tanner, il tombe le sweat, hein. Ah ouais. Let's keep the camera rolling in the ballroom with the music box. Let's quickly just go check out the shadow room on this floor, just so we can check off everything on this floor. Il est pas resté longtemps, mais on peut pas lui en vouloir non plus. Hein. Alright, let's do it. Ok, chat, il reste 20 minutes. Puis ce qui est bien, c'est comme ils sont plus à la télé, il n'y a pas de pub. Ça, c'est cool. God damn it! Attends, il s'est passé quoi? God damn it! See, I told you. Why is that in there? Oh, ils les mettent dans les coins exprès, ces bâtards. Hein. See, Jeez Louise. Dude, that's scary. there's another one upstairs that scared the shit out of me. Why is that there? Alright, well this isn't the shadow room. Oh yeah, this is Après l'épisode, quoi de prévu? Bah, dodo. And the claim here is that people see like C'est constant pas, c'est 3h du matin. activity, shadow man activity in here. And they see with their eyes. It's not like they have to have a camera recording or anything. Do not. Do not. do not what? With the shadow man room, a lot of the shadows. Donc en gros, il a dit ne fais pas, mais ne fais pas quoi, quoi. It's over there. It's kind of a dead end, really. Okay. Bizarre. What used to go on up here? On dirait Nikali, ouais. Alright, I'm gonna take a bunch of photographs. I know there's been a lot of people. J'aime pas ça, j'aime pas parce qu'à chaque fois on voit des trucs, ça me fait flipper. shadows in here. Can you show yourself in front of us? If you're here.
Non, attends, ils sont passés vite sur les photos, il y a un truc. Ok. Deuxième photo. Ah si, attends, il y a un truc lumineux. Attends. Ah non, ça y était déjà. Il y est sur les deux photos. Ouais. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, à mon avis ils vont en parler, mais j'avoue que c'est bizarre. Ok, rien de bizarre en été sur les photos, ok. Bon bah c'est pas bizarre. Ça a l'air d'être bleu, ouais, mais ça devait être le reflet ou un truc, tu vois, une reflet de lampe ou un truc, ouais. Silent. So far, at least. Wait. There's something upstairs with us. Ça fait peur, quand quelqu'un te dit ça, ça fait peur. The hell is that? It's right above us. Allez, montez au troisième. Scotty's room. Scotty's room is right above us. Wait, that's the room I was telling you about when I walked up there. It just something feels weird. Bah elle est là-haut là, qu'est-ce qu'ils attendent? Right now we're literally hearing shoes on the ground walking right above us. I'm telling you, something weird is up there. Something weird. I think we should go up to the third floor. Oui. Let's work our way up to the top. Alright, let's do it. Je suis sûr qu'il va se passer une dinguerie et puis ils vont nous dire on se retrouve la semaine prochaine. Ooh, this does not feel like I should be in here. And you had no clue that this was Scotty's room. No idea. Okay, that's creepy. Scotty was a bartender here, and his son was one of the two who unfortunately fell through a mine shaft 1,200 feet. He got really depressed, came up here, and took his own life. Bah ils vont faire ça, c'est sûr. C'est sûr ils vont faire ça. C'est normal, moi je l'aurais fait aussi. Hein. Des bisous maman. Merci. We heard you, we just heard you walking up here. We were told that you like to use devices that you can pick words. So you can pick words with this device and talk to us. I want to give you our deepest condolences on a loss of a son. That must be Moi j'aurais fait du 2-2, j'aurais fait 2 en bas, 2 en haut, tu all vois. time to deal with. Là ils restent ensemble tout And le... we are truly sorry that happened. J'essaie de voir s'il y a le canard, mais je le trouve pas. I'm just gonna set up another wide camera. Ask. Ask? Sors la spirit. Since he said ask, he's giving us permission to ask about stuff. Ask l'enfant. Child, ask about the child. Ask. Sors la spirit. Can you tell us about your child? Can you tell us how your son passed away? What happened to him? Wait, descent? Descend. That was the way I asked him il est for tombé a dans le word trou. to describe what happened to your son. Descend. I feel like we're talking to Scotty. Elle n'est pas rassurée de Chelsea. Hein. What should we ask about your child? 12. 12? Room 12. 1200 feet. Room 12. Ah non. Maybe. But room 12 is... Opposite. Opposite? It's on the other side. Room 12, I was just gonna say that. Oh. Room 12 is literally the same room as this on the opposite side. And it said stay. Like Stay. stay here. Like don't actually. Oh my god. Ah non, moi j'aurais Don't compris. go to Ouais. room 12, stay here. That's where people get scratched. Allez, petit Shifumi, et quelqu'un va dans la pièce numéro 12. Scotty, were you trying to warn us about the evil room here? Can you give us more details, like what's in that room? The end. The end? The end. Il y a les doors. You don't want to talk anymore? Ok. So weird. Just it said the end and then it just didn't talk. Après, il parle pas non plus I'm gonna trop. put Hein. this ball over here, Scotty. Alright, Scotty, I just put a ball
on this stovetop. Non. Can you push the ball off of that stove if we should not go to room 12? Why don't you want us to go to room 12? Can you tell us on here why you don't want us to go Peut-être there? qu'il voulait qu'il reste dans la chambre 12. Ok. Moi j'y serais allé direct. Places too, like room 12 is the one that like freaks me out the most because everyone that goes in there feels uneasy. They say it's evil in there. Well, Scotty, we're gonna go over there, but if you want to keep an eye on us, you're more than welcome to do that. All right, I'm just gonna leave this camera recording on the ball while we move. Let's go. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va se passer un truc avec la balle, je sais pas. Il est pas mal leur nouveau merch. It's a bunch of taxidermied animals. Oh non, alors ça c'est creepy as F. Oh non. Moi je trouve ça pire que des poupées en vrai. Oh my god! What? Yep. It's a mannequin! Yep. Oh my god. That's what I'm talking Je l'avais oublié cet enfoiré. Yeah. Ooh, dude, I almost my pants right there. Like the worst spot for it. That's like intentional just to scare people right there. Yeah. Mais oui. Worked. Bah il les a avertis sans les avertir quoi. Okay. Oh my god. Là il est content. Hein. 12, is it? No. No. I think room 12 has paint, like red paint. Quel salaud. Oh je fatigue moi aussi. That's red. That's it. This is red. Oh, okay. This is the evil room. This is where over 26 people have been scratched. Ah mais moi j'aurais fait ça à 100%. Oh! Sortez les Pokéballs. Hi, Mr. Bird. What the hell are you doing? Or Mrs. Bird. Ok. Oh my gosh, dude, that scared me so bad. Freaking birds. Alors ça c'est pour ceux qui ont la rêve du premier épisode de la première saison. Alright, we should try a new piece of equipment since we've been using that. Let's try the spirit box I brought Ah bah enfin. and see if we can get this entity to talk to us. Ah, attends, c'est là au début de l'épisode qu'ils avaient teasé un truc de ouf, That non? looks like frickin' Il va se... Krueger. What is that? I don't know. Ah ouais, de fou. I am. What is it? It It literally looks like Freddy Krueger. Yeah. It's a shadow. What? What even is this room? I don't know. It's really creepy to see those claws. That's what I'm saying. Ouais. And you have the hat. Il faut qu'ils trouvent la source du Freddy truc. Krueger. Ça a l'air d'être la salle à côté. God, if that moves. The whole light just turned off. Wait, What? just happened? You got that. You I got got that. that. I got that. What just happened? There was a light on somewhere in here. T'imagines, elle se rallume, il n'y a plus l'ombre. On the whole time. Yeah, it's been on the whole. Oui, mais Dakota, il a fait une roulade en mode Elden Ring. I swear Regarde. if that moves. Oh my god! À couvert. Mais oui, de ouf. The light just turned off. Wait, what just happened? Bah attends, c'est un truc de ouf. I got that. I got that. What just happened? There was a light on somewhere in here. I don't even know. It's been on the whole time. Yeah, it's been on the whole entire time. Right here where my flashlight is. Allez, Like an allez voir d'où vient l'ombre, tu vois. Freddy Krueger. As I'm saying, like, it would be really scary if that shadow moved. The whole entire light killed in this room, eliminating the shadow. C'est les voisins? Non mais attends. That's terrible. I have not been that scared in a long time. And you have the hat and everything. It looks like. Ça me stresse qui I swear to God, if that moves. ça me stresse qu'il check pas d'où vient. I'm thinking these are like the plugs to turn on the. Ah. These are two female sides, so it wasn't me sitting here bumping anything. Ah, What even okay. is this, dude? Okay, what the hell would even give a shadow way up here? Well, what light was on? Like, and what? How did it turn off? I don't even think that's part of the Washoe Club. No. Like this building that's touching. Ouais, c'est quelqu'un qui leur fait peur, je pense. Plus tard dans la nuit, nous avons été en moyen de vérifier... Ok, il y avait un carton apparemment coupé sur une des fenêtres, ce qui a donné la forme. Ok. Bah c'était sûr, hein, mais
Ouais, tu vois, c'est fait exprès. Truc de Freddy. C'est un carton. Par contre, la lumière, ça l'explique pas. Ouais, voilà. C'est juste un carton pour faire peur, mais le fait que la lumière s'éteigne comme ça. Mais l'image est folle, ouais. L'image, elle fait flipper. Mais je t'avoue que ça te met pas trop en confiance pour faire une session de spirit là derrière, tu vois. What were we gonna do before all that happened? Spirit box. Boy, good, good. I mean, this is getting intense. Let's turn on the spirit box, ask some questions, and... À moins que ça soit dans un bâtiment à côté, qui est quelqu'un qui est passé, tu vois, et que ça soit une lumière à capteur de mouvement, tu sais, qui s'éteigne. Une lumière, par exemple, dans un escalier qui s'éteint toute seule après que quelqu'un soit passé, tu sais, 5 minutes après. Non, ils font jamais la Ouija, eux, je crois. Ah, ils sont pas bêtes. Ne faites pas ça, ça sert à rien. Can you hear our voices? Why do you hurt people? Are you? Are you? Are you there? Non, c'est la tier 2. People call you evil. Some people even call you a demon. What are you? What do you consider yourself? C'est la SB7 pour ceux qui veulent. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ouais. That was like a laugh. Yeah, I heard a laugh. Are you human? Are you talking to a human? Ok. Do you know any of our names? Non, alors ça, c'est une question de merde. Ça, c'est une question de merde parce que si... Qu'est-ce qui... Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Si, il y a juste non, peut-être. Mais... Why do you hurt people? Get out! Get out! Get out! Ok. I heard something wrong. Get out of the room. Holy shit. Listening. Ok. Dude, I'm like feeling really, really, really weird right now. Like, it feels like something's standing right here. Who are you? The boogeyman. What do you think about one of us staying up here for the rest of the night and sleeping here? You. No. toi, viens, reste avec moi, reste avec moi. It said you. Better not be me. T'imagines dans l'épisode de la semaine prochaine, tu sais, quand ils décident, parce que d'habitude ils tirent au sort. Ils tirent au sort qui va dormir où. T'imagines, ils le sortent. Ouais, mais à la Spirit, il a dit toi, donc moi, je pense que c'est toi qui devrais y aller. À tous les coups, ils vont leur sortir. Ils vont leur sortir la semaine prochaine. Ok, ah, ça fait du bien aux oreilles quand même. C'est sûr, c'est sûr. Dude, there's a lot in that. Ok, il reste 10 minutes. I feel like we should see the crypt before we separate and sleep alone, but I also don't want to like leave this room yet. What do you think about like 2 people staying here, voilà. continuing to follow up, and then 2 of us go down to the first floor into that crypt? Yeah, I think 2 of you guys should stay up here and I'll go with someone else down to the crypt. Ouais, c'est ça, toi là-bas. Reste avec moi, toi. I'll stay up here. Okay. Alright. I mean, I'm glad to get out of here. Maybe take the spirit box and do like a little bit of a Estes method. What? Oh, ça c'est cool. Ça j'aime bien ça. You wanted to go down there so bad. Okay. Alright, good luck guys. Good luck. Yeah. Putain, l'épisode de la semaine prochaine, il promet en tout cas. Alright, so here we are. La crypte. C'est le saloon, non? Was used as Virginia City's overflow morgue. Ah ouais, super. La morgue. Il n'y a pas une histoire de saloon?
Les bonnes ambiances. Celui qui va dormir ici, il va se faire plaisir. T'as vu le canard? Et tu l'as vu où? Alors attends, me dites pas, je vais essayer de le trouver moi-même. Si vous l'avez tous vu, c'est que ça doit être assez obvious quand même. Overflow morgue. Sur un plan fixe, généralement. Donc ça doit être celui-là, il doit être sur ce plan fixe. Ah oui, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Dites rien. Laissez YouTube chercher un petit peu. Oh, this is pitch black, Chelsea. So freaky. We are in a morgue with Et il est subtil, hein. Pour l'instant, il est subtil. Hein. no lights on. Je vous dirai après quand l'épisode est fini et qu'on aura fini la VOD YouTube. Non, parce que YouTube, il aime bien. Faut pas leur gâcher le plaisir. Ils aiment bien chercher aussi le canard. Some of the claims in here are like people get their hair tugged, they get pulled on. Bon, après, il est pas très dur à voir aussi. At one point, how many bodies were in here? I think it was like up to 74 bodies. 74 bodies in this small little spot. That must have been piled so high. Is there anyone? 74 corps dans cette pièce-là? What the fuck? What's that noise? Hello? You're like rumbling? Yeah. Is there someone in here? Well, should we try doing the Estes method with the spirit box? Ok, la méthode Estus, pour ceux qui savent pas, il y en a un qui a le son de la spirit. Et il y en a un qui pose les questions. Mais celui qui a la spirit, il n'entend pas les questions posées. Et en fait, il dit à voix haute ce qu'il entend. Vous allez voir, c'est super cool comme méthode. Are sweeping through and putting these on. All right. Par contre, t'as le bruit de la spirit dans les oreilles à fond. Use this device to talk with us and communicate with us. Sleep. Ok. Sleep. Alex is wearing a face mask, a sleep mask. Do you have a name? The name. Why are you here with us right now? Why are you communicating? John. John? Ok. Just asked, do you have a name? Pas mal ça. If you are John, why are you here? Help? Do you need Putain, ça correspond de ouf. with something? Are you okay? Can't see. Can't see. Ok. Help, can't see. Do you feel like you're trapped? Non, je pense pas. Was there anything not good about this morgue? Whoa. What? That was a really weird, deep voice. I think it said, like, don't. Don't. Ok. I just don't know if we should be in here or not. Honestly, I don't know if we should be asking questions in here. It doesn't feel right. Tu dis ça parce qu'il répond pas. We're still in room 12 on the third floor. We're going to turn back on the PS device and Okay. allow whatever it is here to keep communicating. Ah, c'était pas l'Ovilus, c'était le PS device, ok. Do you have a message for us? Vous avez arrêté les raids, les modos, s'il vous plaît? Can you use this device to pick a word to describe yourself? Wanted. Wanted. Ok. You're a wanted person. You're Yeah. a criminal. Were you a criminal? Ce serait pas étonnant. Merci, Ellie. What were you wanted for? Pick a word to describe yourself. Wanted. Murder. Murder.
Recherché pour meurtre, du coup. Wanted for? Murder. It took a while to get that response, but it finally gave us. Ok. Les réponses, putain, sont vachement intelligentes, hein, cet épisode. Why did you murder someone? Money. Il va dire money ou... Non. J'aime bien l'ombre de... Club. No way. Club. That. J'aurais été sûr. The Millionaires Club Yes. right below us. Yep. So murdered someone in the club. You murdered someone here. Is that what you're saying? Is that you murdered someone here? I remember downstairs we were talking in the gambling room where someone was Shot, yeah. Ouais. because they did a bet. Someone was shot in the gambling room, yeah. J'aime bien l'ombre de This Dakota. probably isn't like an evil demon, maybe. At least Mais non, c'est juste un mec qui a tué un autre mec. they're admitting to murder Il s'était pas d'accord. club. I think it's just an evil Ou person. alors c'est un fan de 50. What? Ready. Ready, ok. Ready. Ready for what? Brush. Brush. Brush? Ok, je pense qu'il est rebou. Are you about to scratch one of us? Non. Above. 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 Et là, tu lèves la tête, il y a un truc au plafond qui te saute dessus, t'imagines? Oh, tu meurs sur place. Who are you? Us. Us? Multiple people? Bizarre. It's getting really Vraiment bizarre. here, Chelsea. Are you next to Alex right now? Are you Il reste 3 minutes. this 4 minutes. person holding the device? Are you around us right now? You. Ok. You, not me. Great. Me? Can you tell me what this entire building is used for? Something just said, come here. Ok. Back. Come here. Back. Come here back. Come back to me. Where do you want us to go? I don't know where here is. Is it somewhere else in the building? Et il est sympa l'épisode, il est un peu long. Please. Ok. Please. Something is almost luring us out of the more telling us to go somewhere else. Where would you take us if we were to leave? What Combine. are the Third Third floor? Third. 3e étage? floor. third floor? Should we be going? Et il avait dit en haut, above, Trying to warn à Dakota et something? Tanner. Je pense que l'épisode de la semaine prochaine, celui qui dort au 3e étage, il va se faire allumer. Il va se faire allumer de ouf. Out. Charge out. I really hope Dakota and Tanner are okay right now. Because this isn't sounding like a positive thing. I'm uncomfortable. I feel like we should check in on them at the very least. I don't know how to properly wake up someone from Estes, so I'm just gonna do what I know. Hey. Ah ouais, mais t'es obligé. Ah, mais... Non, mais Thétis, oui, la grognasse, mais t'es obligé. Enfin, comment tu fais, quoi? Want us to be here. Si tu fais ps, il va pas entendre. Go check Si tu fais ça, il va chier dessus. Dans tous les cas, il va chier dessus, quoi. Comment tu fais? Autant y aller franco, tu vois, comme elle a fait. Histoire d'avoir une bonne réaction. We're gonna get out of here in a little bit. Re-regarde, elle est morte de rire, c'est vrai. To go wanted. I'm. Hey. Sorry. Oh my god. I'm sorry. What? So I really do. But I'm sorry, mon cul. Hein. We're gonna get out of here in a little bit. Bon, allez, c'est fini. Reste 2 Any minutes. last words for us? Avant la semaine prochaine. Hate. hey, what? Are you okay? Yes. Il a failli lâcher le truc, regarde.
you okay? Yes. C'est vraiment une salope. Hein. What? Elle le fait exprès en plus. Hein. Come upstairs. Okay. Okay, well, that wraps that up. Yeah. Ok, il est 1h36 du matin. Okay. Okay, so long story short, we were doing Estes method, wasn't even that long, and all of the answers we were starting to get. Ouais, mais je pense que t'as quand même peur, Zul'jin. Hein. And about you guys and And obviously, I don't know what questions. Moins peur, mais quand même. Asking. Yeah. But it clearly said 3rd floor. so we like had to check on you guys. Okay, well, we were doing the PS device. Bon, bah écoutez, moi j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Yourself, and it said wanted. Alors pour ceux qui veulent voir la suite, ce sera la semaine prochaine, probablement dimanche soir, parce qu'on regarde ça le dimanche soir en général, pas le samedi. We're like, who did you murder? And then it said club. Ah, this sucks because it is time Ouais. to separate and sleep alone. L'épisode était bien, il y avait pas mal de petites longueurs. Mais ça va en vrai. Je me suis pas fait chier. Well, that is the end of this video. Il y avait une bonne ambiance, il y avait un bon truc. And hit the notification. Un peu déçu de l'épisode, je m'attendais à mieux. Bah quand tu dis c'est pas dit 17, je m'attendais un peu à mieux. Mais en vrai, il y a des moments. En fait, on n'a pas eu de gros trucs de fou, mais il y a eu plein de petits trucs sympas, tu vois. Il y a eu quand même les réponses étaient quand même assez folles. Hein. La semaine prochaine, je viens de le dire, Hervish, littéralement. Dimanche. Moi j'ai bien aimé. S'il y avait des gens qui découvraient ce soir, ou alors en VOD, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, c'est cool, hein. C'est vraiment pas des gens qui essayent de prouver quoi que ce soit, c'est juste qu'ils essayent de se faire peur, de passer un bon moment. Et puis ils sont super cool, ils sont super sympas. Et un peu long, tu vois, ils auraient pu enlever, je pense, 15 minutes. L'épisode sur le Axe Murder, il était ouf. Va voir l'épisode, soit sur leur chaîne, soit sur ma chaîne à moi. Mais l'épisode Axe Murder, il était ouf. Je m'en souviens, il était vraiment ouf. Je dirais que c'est un des meilleurs épisodes de la saison 2. Bref, voilà, mesdames et messieurs, c'était le tout dernier épisode de Project Fear. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez trouvé le canard. Il était quand même obvious, le canard, parce qu'il était à l'écran pendant très longtemps. Et nous, on se regardera la suite, du coup, dimanche prochain, puisque tous les épisodes sortent, je crois, le vendredi soir ou le samedi. Donc, voilà. Des bisous YouTube, n'hésite pas, évidemment, si tu veux voir les autres épisodes, eh ben, je te les mettrai dans la description, dans la playlist, React Paranormal, ou alors va voir directement sur leur chaîne, si jamais tu ne veux pas mon React. Des bisous YouTube.